මම අත්අඩංගුවට ගත්තේ 10 වෙනි මාසේ මේ 2010 12 වෙනි මාසේ 15 වෙනිදා. ඒ අරගෙන මිරිහානට අරන් ගිහිල්ලා මට දවස් 5ක් එක දිගටම ගැහුවා. එන්න හදනකොට තමයි මාවත් මේ දාගනින් කියලා පොලිසිය ආයිසි මහත්තයා මේ අනිත් පොලිසිය නිලධාරිතුමාට කියලා මාව ඇදගෙන ගිහිල්ලා දාගත්තේ. ඊටම අමානුෂික විදියට ඉතින් මේ ඒ අවස්ථාවේ මේ ජීවිතේට ලබාවු නැති අත්දැකීමක් කියන්නේ කලකිරීමක්. අර එදා සිද්ධිය මතක් වෙනවා, ගහපුව හැටි මතක් වෙනවා. පොලිසිය එක්කෙනෙක් දැක්කහම මට බය හිතෙනවා. එදා සිද්ධිය මතක් වෙන දුකක් හිතෙනවා. තරහක් ඇති වෙනවා එදා ගහුව විදියෙන්. Very often, when we look at this problem from outside, we make the mistake in thinking that torture is an aberration. Torture is something, that the police should not be doing. But the policing system in Sri Lanka is made in a way that use of torture is just a part of its methodology. And so therefore we are dealing with something that is approved, something that is being the way the police think they have to do their job, and that without this they cannot do their job. So it is that which has to be addressed rather than to say that you are doing something wrong, stop it. මට වෙච්ච සිද්ධිය මාව විසින් අත්අඩංගුවට ගත්ත මේ හොරකම සම්බන්ධ. නමුත් මම කරපු දෙයකට නෙමෙයි. මට නිකන් නිස්කාරණේ ගහලා මට ඔළුවට ගැහුවා පොතක් කියලා, ධනකම පොතක් කියලා පොල්ලකින්. ඒකයි මාව බිම දාලා වැලි උඩ ධන ගස්සලා ඒවලෙත් මට සෑහෙන්න ගැහුවා. ඒ වගේ මට පපුවට පිට මේ කකුල් වලට යකඩ පොල්ලක් දාලා අර මම දනිස් වෙලා ඇවිදලා තිබ්බා ඒවල. ඒ වගේ මට උලන්නත් බැරි වෙන්නම මට පොලිසියෙන් ගැහුවා ඒ තරමටම. දැන් පොලිසියේ වද හිංසාව ගැන කතා කරනකොට වද හිංසාව ක්‍රූර අමානුෂික සහගත සැලකිලි මේ සියල්ලම පවත්වගෙන යන්නේ සාමාන්‍ය ජනතාව බය ගන්නලා තියාගන්න. ඒකම මේ තත්ත්වය තුළ පොලිසියට අල්ලස පවත්වගෙන යන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒකම විවිධ දූෂිත ක්‍රියාවන් වලට ඉඩ තබා ගන්නවා මේ තත්ත්වය තුළ. මේ දුර්වලකම් වසා ගන්නට පොලිසිය වද හිංසා පමුණුවනවා. ඇත්තටම පොලිසිය මේ වද හිංසා පමුණුවන්නේ අපරාධ පරීක්ෂණ වල කොටසක් හැටියට නෙමෙයි. උදේට අරන් ගිහිල්ලා ගහනවා, ගහලා නාවනවා. ආයේ දවල්ට අරන් ගිහිල්ලා ගහනවා, ගහලා අර පාරවල් හිටිනවන්ද නාවනවා. රැයටත් එක එක්කෙනා ඇවිල්ලා ගහනවා, වද දෙනවා තමයි කරේ. දවස් 5ක් එක දිගටම මේ විදිහට වද දුන්නා. එල්ලලත් ගහනවා, පිටිපස්සට හෑන්කප් දාලත් ගහනවා, ඒ වගේම ඇඳුම් ගලවලා ගහනවා. නොඑක් විදිහට වද දුන්නා පොලිසිය ඇතුළේ. වද හිංසාව කරනකොට කරපු අපරාධ තමයි මගෙන් ඇහුවේ. නමුත් මම කිසිම අපරාධයක් කරලා තිබුණේ නැහැ ඒ තාක්කල්ම. මට තුවක්කුවක් අල්ලන්නේ කියලා මේ මතුගම ඉන්න OIC මහත්තයා උදේ කුමාර කියන ඇවිල්ලා පාන්දොඩ 5:00ට විතර දොරට රට්ටු කෙරුවා. එතෙන්දි මට තව දෙක තුනක් ගැහුවා ඔබගේ තුවක්කුව ඔබ දෙන්නේ නැද්ද කියලා. මං කිව්වා සර් ඉතින් තුවක්කුවක් තියෙන්න ඕන මට දෙන්න නැත්තම් මං කොහොමද දෙන්නේ කියලා. අතට ගැහුවෙත් මම මෙහෙම කරගෙන ඉන්නකොට එයා පොල්ලකින් මෙහෙම කර ගහනකොට තමයි මේ අතට වැදිලා තියෙන්නේ. අත ගැඩිලා. Our police is not trained to grab information or to have a breakthrough in their investigation without torturing man-rights. So that is one problem they face. So they think by torturing a person or by assaulting a person, they can grab information. So the moment you think somebody should be arrested, you arrest. So arrest first and then find out whether he has anything to do with it or not.
I could show from hundreds of cases, not even a single question is asked before assault. Assault comes first. පිරිමි අයම ගොඩක් එතන හිටියේ ගෑනු කියලා කිසිම කෙනෙක් හිටියේ නැහැ මාවයි සල්නිවයි විතරයි ගෑනු අයට හිටියේ. ඉතින් ඒ ඇදගෙන ගිහිල්ලා ජිප් එකට දාගත්තේ මහා අමානුෂික විදිහට ජරාම විදිහට දාගත්තේ සතෙක් ඇදලා දාගන්නවා වගේ. ඉතින් පොලිස් නිලධාරී ඉතින් අපිට කතා කරන්න දුන්නේ නැහැ මේ කැත වචන වලින් අපිට බැන්නා. දැන් මේ අධිවේග මාර්ගයේ කැණීම් කටයුතු කරගෙන යද්දි වෙච්ච දේවල් අපි ඒවත් කියන්න දුන්නේ නැහැ කට වහපන් අටක මේක කියලා අපිට එක එක කැත කතා කියලා ඉතින් බැන්නා මේ තවත් මහතුරු එතන හිටියේ මේ අමානුෂික විදිහට අපිට පහර දුන්නා ඒ හින්දා මේ ඉතින් අර පොලිස් ථානෙට යනකම්ම බය වෙලා වගේ හිටියේ මුකුත් හිතා ගන්න බැරි විදිහට ජිප් එක ඇතුළේදීත් අපි ගුටි කාපු නිසා මේ ඉතින් තරණී අත කැඩලා එහෙන් කෑ ගහනවා මට ඔළුවට වැදිච්ච පාරවල් මේ ඔළුවේ කැක්කුම මුකුත් මතකයට එන්නේ නැහැ වගේ කැරකිල්ල වගේ ගතිය ගොඩක් තිබුණා ඒක පොළු වලින් ගැහුවා ඔළුවට ගැහුවා පිටට ගැහුවා කකුල් වලට ගැහුවා පපුවට ගැහුවා තව නුනට ගැහුවා නෑ මම පහත් කළා අත් දෙක මෙහෙම කළා දාලා ගැහුවා මං අත් දෙක අල්ලගන්නේ කියලා මෙහෙම කළා කණුවකට දාලා අල්ලලා ගැහුවා ඔළුවට ගැහුවා ඔළුවට පොඩ්ඩක් අච්චල ගැහුවා ඔළුවට කණුවට අත් දෙක දාන්නේ කියලා ඊට පස්සේ මන්ට දන ගැහුණා ටිකක් කරනකොට මට අමාරුයි එපාර මං කිව්වා මට වතුර ටිකක් කිල්ලුවා ඊට පස්සේ බඩ වතුර නෙමෙයි කිව්වා දෙන්නේ මේ එහෙම කියලා කිව්වා තව ඔන්න ටික ගැහුවා ඒක කිව්වා එපාර මං කාට වහගෙන හිටියේ පාර මේ ටොයිලට් එකේ තමයි වතුර ගෙනත් දුන්නේ. There are very exhaustive judgments in this country saying that even the highest rank the wrongdoer or the criminal has a right to life or they cannot be tortured. Police can't torture a man just because he is the well-known criminal. Since 1980s, we have been observing more and more torture cases coming up every year, and sometimes hundreds of cases have been examined by most of the judicial medical officers in various major centers in 1 week. There was opinion among some practitioners that the torture cases have been going down, but in our personal experience, it is not the case. We have been receiving cases the same way that we used to receive cases in 80s and 90s. So in my personal opinion, I don't think torture cases have gone down or the reporting has gone down, but the reporting to the outside world has gone down due to some voluntary involvement of some the officials in recording these torture cases. But that doesn't mean that at the ground level the cases are less or cases are going down. Once the arrest is made and a case is report is filed to court, the matter ends. Whether this person will one day be convicted, this is nobody's concern. So it's a kind of a stage attempt to do something initially and get somebody and then go to court and file a report and file a media report that the crime has been solved. The very system of trial is around 10 years. Everybody knows that even a real criminal escapes through this net during this time. So it doesn't matter who you arrest, doesn't matter whether it's the right person or wrong person, both will escape. So there is a kind of acceptance, these things are going to happen. When a person is tortured by the police, they definitely fabricate another charge or a case against him. Or the torture takes place when somebody is taken into custody upon an allegation of committing some other offence. ශාරීරික හා මානසික වදීසා වලින් අනතුරුව මේගොල්ලෝ කරන දෙයක් තමයි මේගොල්ලන්ට විරුද්ධව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගවලට යන්නක වළක්වන්න බොරු නඩු දාන එක. මේ බොරු නඩු දැමීම තුළ ඇත්තටම මේ පුද්ගලයා පමණක් නෙමෙයි ඔහුගේ පවුලමත් විශාල පීඩාවකට පත් වෙනවා.
මේ දැන් ඒ පොලිසියෙන් අපිට චෝදනාවක් දාලා තියෙන්නේ බද්දක මුසාවී. ඉතින් ඒවටත් දැනට උනත් හැම දෙයකම මේ රස්සාවට යන්න තු මාත් එක තමයි යන්නේ. ඉතින් දැනට උනත් මේ සාරි දැන් හිතින් අපිට මුදල් වලින් හරි අපහසුතාවයෙන් තමයි දැනටත් ඉන්නේ. මේ අතරින් එක පාර්සවයක් දැන් තියෙන වාතාවරණය අනුව දැන් කොහොමද දැන් මේ අවුරුද්දේ පෙබරවාරි 28 තමයි ওই සිද්ධිය වුණේ. දැන් මේ අවුරුද්ද අවසන් වෙනකොට දැන් තියෙන ප්‍රතිඵලය තමයි එක පාර්සවයක් මේ කොහොම හරි මේ ඒගොල්ලන්ගේ පැත්තට නම්මගෙන තියෙනවා. දැන් මට ගොඩක් ඉතින් පොලිසියෙන් බලපෑම් වෙනවා මේ ඒ විදියට අනිත් පැත්ත මේ ක්‍රියා කරපු විදියට කරන්න කියලා. How they are going to achieve this, the goals mentioned in the National Human Rights Action Plan. If you take the torture in particular, and they have mentioned, they have identified, they have accepted that torture is occurring in Sri Lanka, which is not new, and the government has been doing it, I mean, previously as well. But the proposed plan is actually suspicious of what is mentioned in the National Human Rights Action Plan, because they have identified the Ministry of Defence in Sri Lanka as the core institution which should deal with the torture issues, which is absurd. The elimination of torture will be for our benefit, and that will mean having a better policing system. But then there's a big obstacle. How can you be corrupt if you have a better policing system? They are doing this on the instigations of politicians. If they do that, they will be looked after. Promotions. I'm not afraid to say that it happened during my time, and it's happening now. The public seeing such actions, and they see injustice right round, they will take the law onto their own hands. And then we had setting off of police stations on fire due to certain people dying in the custody of the police department, and some people taken into custody and going missing. Against whom did the JVP first attack? Police stations. See, you don't do revolutions by attacking police stations. See, but their idea of the enemy was the police. So if you, if some political guy asks some young people, you know, we are going to attack police, will you join? Yeah, they join. So the first insurrection in 1971 is a minor insurrection of 1971, was an attack of several police stations. The what was the, you know, behind the LTTE? Why was LTTE able to recruit so many people? Because they had hatred for the police. A little bit of intelligence will tell you that civil strife is just about to begin, and it might end up in a civil war. You know, even among the lawyers, they say once a policeman, never a gentleman. See, you can't have this kind of a system going on, and then to talk about, you know, rule of law, or you know, the judges know this. Every judge knows the way by which people are brought before them. Every magistrate knows this. The higher up top judges know this, but they all keep on ignoring. See, the amount of input by the judges on to stopping of torture is almost negligible. So the victims are actually coming from family backgrounds, and they find it increasingly difficult, even they survive, to get back into the family system, family background, and especially to get themselves back into the society the way they used to do in the before this torture is committed. Because they were sometimes physically abused, sometimes they are psychologically abused, and they don't get proper treatment, proper rehabilitation, proper redress through the courts. So most of these victims found increasingly difficult, and their families also suffer because of this single person or himself or herself. මට ඒක කවදාවත් වෙන්න විදියට මට කාවාරි සමහරක් විට මිස්ලත් එක මුලින් කතාරද්දිත් මට අඳුරේන ඇස් දෙක ඒකේ මං බය වුණා. බය වුණා කියන්නේ මං කිසි හැම කොහෙට යන්නත් සමාජ පොලිසිය
එහෙම ඉන්නවයි කියලාත් මට බයයි. ඒ වගේ දේවල් වලින් මාව බය වුණේ එකයි උනේ. මගේ අම්මා තාමත් මේ අසනීපවත් ඒකේ මගේ මේ ප්‍රශ්නේ යාගොල්ලන්ට උනන්න ගන්නවා. ඉතින් යාර දැන් නිතරම අසනීප වෙනවා. මොකද මගේ ওই ප්‍රශ්නේ වෙනකොට නඩුව උසාවිය යන්න කිව්වත් අපේ අම්මට සමීප නැහැ. ඉතින් මගේ පැත්තෙන් බැලුවොත් වයිට් මගේ ළමයි කොහොම ඉගෙනීම කඩාකප්පල් වුණා. ඒ වගේ හැම දෙයක්ම මට නැති වුණා වගේ තමයි මට දැනෙන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ. ඒක සිද්ධ වෙලා මාසයක් යනකම් මට රාජකාරියට මට එන්න බැරුණා. මට ඒතකොට මගේ රාජකාරී පැත්තෙන් ලැබෙන්න තියෙන උසස් වීම පැත්තෙන් මාව වැටුණා. අනිත් පැත්තේ ආර්ථික පැත්තෙන් මට බලපෑ. ඊට අමතරව මට ලොකු හානියක් වුණා කියලා මගේ නහය අස්තිය දෙපාරක් කැඩලා තියෙන මෙතනින්. ඒකේ මගේ නහය පොඩි දෙයට බ්ලොක් වෙන්න ගන්නවා. ඒතර මට අර සුවඳ ගොඩක් මගේ රැකියාවට වැදගත්. ඒක මට බලපෑවා. ඊට අමතරව මගේ කනක් ඇසීම 100ට යම්කිසි ප්‍රමාණයක් ඕකේ දාලා තියෙනවා. తాවකාලිකව නතර වෙලා තියෙනවා. ඒකත් මට සිද්ධ වෙච්ච මානසික වදයක් නෑ. වෙලා තියෙන්නේ හරියකට රැකියාවකට තැනකට යන්න බෑ. ගිහිල්ලා හවස ආයමාර 7 වෙනකොට ගෙදර එන්න විදියක් නෑ. මොකද වැඩ කරන ආයතනයේ ටිකක් රැ වෙනකොට වැඩ කරනකොට රැ වෙලා ගෙදර එන්න බයයි. මොකද හදිස්සියේ පොලිසියෙන් අරන් ගිහලා මාව මරලා දායිද කියලා බය තියෙනවා. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් මානසිකව ඒ තත්ත්වෙමුත් වැටලා ඉන්නේ. කොයි ලැජ්ජාවකුයි බයකුයි කනගාටුවක්ද මේ වුණා. මං හිතන හැම වගේම පොලිසියෙන් පරිගණීවි කියලා. අපට අපේ ගෙදර ගායට කාදර කරાવી එහෙම කියලා. International community virtually don't understand this kind of problems. See, what do they know? They have the UN, you know, some agency will say, okay, you have had this amount of extrajudicial killings, prosecute, investigate. Who is going to investigate? Who is going to prosecute? They are unable to, today's the system of international human rights is unable to deal with the problem of institutions. They presume that like in the developed countries, system exists. There's a good policing system, bad guys who are doing torture. This is illusion. Despite of all this information we have given outside on the Sri Lankan police and Sri Lankan torture, all that you get at the end is a request from some UN committee or UN rapporteur saying that have investigations, prosecute these people and bring law and order. Who are they giving this recommendations? Who is going to, you know, carry out the? So is it you know, some kind of exercise you do as ritual, and we feel happy, you know, that we made the right recommendation, but right recommendation for wrong place. You cannot stop torture without changing the system and wanting to create a more credible criminal justice investigation system. And there is not even a discussion on this. The developed countries within 200-300 years became so developed from the point of view of institutional development, and they cannot even understand today the places where this development has not taken place. So there's a communication breakdown. There's a disconnect. There's a big disconnect. You know, we give this information out not to scandalize anybody, not to say, you know how bad these things are, but to say, bottom line, things must be very bad for this to happen. The ground reality is what we are pointing to. We are not pointing to torture as such, but what is the torture producing system? What is the system that is considered torture so essential? ඒ වගේ තත්ත්වෙ වලකලා අපිට වඩා ඒ නීති ආරක්ෂා කරන්න ඇයට බැලදි කරොත් නීතිය උඩට තද කරන්න ඕනේ. මං කියන්නේ ඒකයි. අනිත් එක දැන් හොඳම උදාහරණය දැන් මට 4 දිනේ පහර දුන්නා නම් උසාවියේ මගේ වෛද්‍ය මේ නඩු වාර්තාවල තියෙනවා. නඩුකාරතුමාම ඇහුවේ 4 දිනක් පහර දීලා මම කියපු 3 දෙනාව ටකස් කාලේ වෙලේ මල්ලලා රිමාන්ඩ් කරා. අර පොලිසියේ ගෙනාව අල්ලන්න බෑ මේ අවුරුදු දෙකමාරක් ගියා. දැන් ওই තත්ත්වෙ පොලිස් ඒ ඇඳුමට එයා මිනිහම් මැරුවත් ඒ ඇඳුම හින්දා එයා බේරෙනවද ඒක මං අහන්නේ ඒකයි. එයාට විතරක් මොකද වෙන නීතියක්? ඒක නීතිය හැමෝටම පොදු වෙනවා. නීතිය ආරක්ෂා කරන අයටයි
නීතිය හදන අයට කාට වුණත් නීතිය නම් නීතිය. කරන්න ඕන හැමෝටම එකම විදියට නීතිය නම් මේ නීතිය කරන්න ඕන. ඒකේ නීතියක් තියෙද්දී ඒගොල්ලෝ නීතිය අතට අරගෙන පොඩි මිනිහට එක විදියක් එහෙම සැලකුවාම ඒක ලොකු වෙනසක් වෙනවා. ඉතින් මං කියන්නේ හැමෝටම එකම දේ කරා නම් සමානව සැලකුවා නම් හැමදේම හොඳට කරනවා. Today's places in Asia itself which are doing better than they ever any time in the past are people who solve the corruption problem and the policing problem. Is a very central problem. Policing problem is a very central. It's not marginal. The international community deals with the policing system as a marginal problem. But in the less developed countries, it's not a marginal problem. There's no point in being scandalized by saying this is too much of beating and this man is so much injured and all that. It is only an indication of a very deep sickness. It's a sick system. Sri Lankan policing system is a deeply sick system. It needs treatment.